Hebu waonyeshe showcase your talent. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Jimmy, ama ukipenda MC Vuvuzella. Naitwa MC Vuvuzella kwa sababu mimi niko na talent ya kufanya kama Vuvuzella. Nasikiaga kucheka hata mimi mwenyewe nikifanya hivyo. Haya, karibuni basi katika Sunday, ibada ya Sunday pale CFC, ukipenda kwa Ndora Waruinge. I think I'm done. Lakini ni mtu wa shisha, ni mlevi, ni mtu wa chang'aa, but angalia kilicho ndani yake. Don't look at what he is, because hiyo ndio plan ya shetani kwake. But what is the plan of God in him? It is that which he is producing. But Yesu asifiwe. If it was you, ungeweza kunifanyia budget, tununue drum, tununue saxophone, tununue hii, ungeweza kunifanyia budget ya 100,000 shillings. Lakini that we need a budget? No, we don't need a budget. It is a microphone. It is your audience. Hallelujah. You need God to succeed. You need God to conquer all your enemies. You need God to become. Hallelujah. Thank you, my brother. Thank you. Una jambo la kusema? Yes, can I sing one song? Yes. Yeah, come here. Yes, thank you, sir. Lord of Waruinge. But I quitted Shisha. I quitted yesterday. Yesterday. But tumekuwa kufanya na yeye. Nikijua huyu mwasisha, hata kule mwingine hapa yule rafiki yako. Hata huyu anapiga drum. Huyu anasaidia hata changa huyu. Si kweli? Sasa ndio ulikunywa kabisa mpaka ukakaribu kuanguka kwa barabara. Nilikuona. Ulikuwa umejificha na hakuna mtu alijua mahali ulipo, lakini mimi nilikuwa nakuchukulia. Yes, go ahead. Okay. Tigawa de mwenawa kokendo hea oposha kora yakwa meshika ofire ngawa tara yeyo atera Kama huko nyingine moja. Kama huko nyingine moja.
But I glorify you for this soul. Thank you for blessing him, God. I also know there are so many other brothers out there and sisters who are suffering. We're in shisha, we're in banking, we're in all manner of things. God, may you redeem them. For the sake of your kingdom, lift these souls that he can be a vessel into this world. He can be a vessel that will change many souls. He can be a vessel that will change many, many, many people that are lost in shisha, that are lost in banking, that are lost in alcoholism. God, help him. Help him. Guide him, God. Provide him with a way so that he can be able to drastically change for this generation. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord.